Le silence régnait dans la salle, Lord, presque palpable, comme une couverture trop épaisse passée sur nos épaules. Les murs hauts, horns de boiserie sombres, retenaient l'air avec une densité étrange, comme si chaque fibre du bois avait absorbé des secrets qu'elle refusait de libérer. Je me tenais droit, fige, au centre de cette pièce, qui ressemblait à un mausolée vivant, éclairé seulement par les lueurs vacillantes de quelques chandeliers oubliés. Les regards fixés sur moi me transbrigand. Personne n'osait bouger, personne n'osait parler. Chacun retenait son souffle. Prisonnier de la même attente, mais aussi de la même peur. Une peur qui ne s'exprime pas dans des cris ou des gestes, mais dans cette immobilité parfaite, comme si nous avions tous compris que seul mot pouvait tout briser. Et si mot, je le portais au bord de mes LSVREs date, je savais qu'il n'y fallait pas le prononcer. Depuis mon enfance, on me l'avait répété, ce nom ne devait jamais franchir une bouche vivante. Il appartenait au passé, au silence, et l'oubli impose. Pourtant, plus on m'avait interdit de le dire, plus il avait grandi en moi, jusqu'à devenir une obsession. J'avais passé des années à l'entendre résonner en secret, dans mon esprit, comme une incantation invisible. Et si soir-là, dans cette salle, au chacun feignait la sérénité, j'ai compris que je n'y pouvais plus le contenir. Je sentais le poids des générations sur mes épaules. Les portraits suspendus tout autour de nous, aux visages sévères, semblaient épire shocking de mes mouvements. Leurs yeux figes me rappelaient que l'histoire n'était pas morte, qu'elle veillait encore, prête et juger. Le parquet craquait sous mes pieds comme pour m'avertir. Les chandelles tremblaient, projetant des ombres qui dansaient sur les murs, comme si les visages peints s'animaient d'un souffle de colis rideau. Je me souvenais des chuchotements entendus. Dans les couloirs, des conversations interrompues dès que j'entrais dans une pièce. Toujours si même malaise, cette même omission volontaire, si vide artificiel, là où un amour d'y exister. On parlait de lui sans jamais le nommer, on effleurait son souvenir sans jamais le convoquer. Comme si prononcer ces mots révélerait quelque chose de trop puissant, trop dangereux. Et moi, j'étais là, au cœur de cette salle, porteur du secret, dépositaire de l'interdit. Mon souffle résonnait comme un tambour dans mes tempes. Je savais que si je gardais le silence, la soirée se poursuivrait dans cette fausse tranquillité. Dans cette attente interminable, où chacun se protégerait derrière son mutisme. Mais je savais aussi que si je cédais, si je brisais l'interdit, tout basculerait. Si n'était pas la curiosité qui me poussait, si n'était pas non plus la révolte. C'était une nécessité intérieure, comme si un homme avait été grave dans mes os, et cherchait et se libérer. Je le portais depuis trop longtemps. That dans ce silence oppressant, je sentais que le moment était venu date. Je me rappelais les légendes murmurées dans ma famille. On disait que ce nom avait été banni, parce qu'il portait malheur, parce qu'il appartenait à celui qui avait trahi, à celui qui avait brisé l'équilibre de tous. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un crime jamais expié. D'autres parlaient d'une dette contractée avec des forces obscures. Mais tous s'accordaient sur une chose. Le silence était la seule barrière qui nous protégeait. Pourtant, j'y doutais. Était-ce vraiment le nom qui contenait un danger, ou bien la peur que chacun entretenait autour de lui? Était-il réellement maudit, ou n'était-il que mot comme un autre, devenu tabou, parce qu'on avait choisi d'aller quelque? Cette incertitude,
plus Q2, mi consummate. G fixi la table massive, au centre de la salle. Surface poli reflétate faiblement la lumière des chandelles. Mais G crus, y voir autre chose. Des formes fugaces, des letters invisibles qui se dessinent, puis se facent. Quand si le bois lui-même me poussait et libre la nom interdit. J'entendis mon propre corps battre plus vite, résonner contre les murs, comme un tambour invisible. La silence devenait insupportable. Il passait sur mes épaules, m'écrasait, m'étouffait. J'y sentis mes lèvres s'ouvrir malgré moi. Le mot monta en moi comme une vague. J'essayai de résister, de retenir mon souffle, mais c'était trop tard. Le nom interdit franchit mes lèvres dans un murmure, et cet instant, l'air changea. La salle semblait se contracter, comme si ces murs se rapprochaient d'un coup. Les flammes vacillèrent violemment, certaines chandelles s'éteignirent d'elles-mêmes. Les portraits tremblèrent dans leur cadre, et un frisson glace parcourait l'assemblée entière. Le silence venait d'Eterbrise, et rien n'y serait plus jamais qu'en avant. Le nom interdit retentissait encore en moi, comme une cloche trop lourde, dans la vibration profonde, mais du temps et mourir. J'y sentis la pièce se rétracter, et se déployer et la fosse, comme si l'espace cherchait une nouvelle géométrie après le choc. Le silence, rise, n'y devint pas brut. Il se transforma en une densité différente, une substance plus serrée, qui remplaçait les interstices, impregnait les boiseries, s'installait dans les draperies épaisses. J'ai eu la sensation d'avoir déplacé une pierre enfouie sous le sol, libérant une pochée d'air ancien. Mon souffle, pourtant, restait régulier. J'avais franchi le seuil que tous avaient refusé. Et maintenant, le monde devait se réorganiser autour de cette fracture dont j'ai pris conscience des corps immobiles autour de la table. Les postures restaient. Maîtrises, mais les détails trahissaient la séquence intérieure. Un doigt crispé au bord d'un accoudoir, une épaule qui s'effaçait d'un demi-centimètre, une nuque trop droite pour être naturelle. Personne n'y s'était levé. Personne n'avait prononcé la moindre protestation. Les refus n'y s'exprimaient pas par des gestes. Ils s'établissaient sous la peau, là où l'on gouverne la respiration. J'y percus l'effort collectif pour maintenir l'allure du vivant, comme si chacun tentait de convaincre la salle, elle-même que rien n'avait eu lieu. Mais la salle n'était pas dupe. J'y sentis la charpente craquer, non pas sous le poids d'un Raphaël, mais comme si le bois exhalait des souvenirs comprimes. Les portraits me parurent plus sombres. Le vernis, d'ordinaire lisse, prit une matière crépitante. Les visages peints s'organisaient autrement, non parce que la peinture bougeait, mais parce que la lumière se déplaçait de façon imperceptible, cherchant des angles qu'elle n'avait pas visités depuis longtemps. Les noms, désormais prononcés, avaient modifié leur bite des choses. J'y me surpris à repenser à la première fois, où j'avais perçu la forme de ces tabous. Si n'était pas un récit transmis, c'était une omission répétée, une absence organisée. Dans les conversations d'enfance, quand venait l'heure, des récits de famille, une chronologie s'interrompait brusquement. Une branche se desséquait d'une seule trait, puis l'on reprenait plus loin comme si de rien n'était. J'avais appris à reconnaître la couture, trop net qui raccordait deux portions de mémoire. Le nom avait été, comme on retire une écharde sans laser collar de sang. On avait cru éviter l'inflammation, mais une chaleur sourde, très ancienne, s'était logée dans les tissus. Les salles se souvenaient. Je le compris en observant un détail minuscule. La cire coulée d'un chandelier formait des strass.
Qui n'existeth pas uni plus tit. Lescuts abichoisi un pente differenti. Com si la gravit elmim avate revise ses habitudes. G compres allor q la nam interdit nete pas solvent lie un individu. Il designe un regime de space. Uni facen, the circular d'une piece et l'autre, un usage du ton. Le prononcer, satate briser uni mécanique discrete, qui réglait la maison. G mi déplacai d'une pas, ters lentiment, sans chercher la permission de quickink. La table massive mi renvoya un ombre plus dense que d'ordinaire, et qui sentis sous mes doigts, la surface poli vibre d'une frisson, presque imperceptible. Ma peau reconnaissait si que mes yeux n'y s'avaient pas encore dire. Le nom avait réveillé le bois. J'acceptai si constat sans romantisme. Il n'y s'agissait pas d'un prodige, mais d'une redistribution des attentions. La matière répond ici, quand lui demande d'être. J'ai me tourné vers la tapisserie du mur nord. La trame, série, représentait uni skein pastoral, dont j'avais long étudié les nuances au fil des années. Pourtant, un motif me sauta au UQ, qui n'avait jamais compris comme. Tel, uni branche coupée, à demi recouverte par le fil vert, laissait deviner le départ d'un rameau efface. La coupe n'était pas maladresse. Elle ressemblait à la suppression d'un détail devenu indésirable. J'y whiz, ans l'orlette discrète qui bordait l'ouvrage, uni reprise ancienne, soigneusement cousu, où le fil avait perdu son éclat. Les noms avaient aussi été retirés de la tapisserie. Il n'avait pas été souvent interdit à la bouche. On l'avait chassé du tissu même des chos is.g, restait là, immobile, à écouter la manière dont la pièce s'habitait d'elle-même. Un courant d'air sourde traversa la hauteur du plafond et fit trembler un angle de rideau. J'entendis, turs bas, le pas régal d'une horloge dans le couloir voisin, et j'y percuscu son rythme sacerdoce et ma respiration mieux qu'auparavant. Le corps adopte la cadence du loup, quand on cesse de lui, opposer un récit. Le nom interdit, en sortant de ma bouche, avait synchronisé mon souffle et si qui l'environnait. J'y compris alors qu'il me faudrait assumer la suite. Prononcer n'est pas accomplir. C'est ouvrir une porte qui réclame qu'un franchisse le seul. La salle m'attendait, non comme un tribunal, mais comme un atelier dont j'ignorais l'usage. J'y m'appliquai du mur des portraits. Le plus ancien, et l'extrémité gauche, portait un craquelure épine visible, qui traversait la front du personnage peint. Cette fissure, j'en étais certain, n'existait pas le matin même. Elle n'était pas un accident. Elle dessinait la carte des tensions que l'on vient de révéler. J'y suivis la ligne du regard, et mon attention glissa vers la moulure supérieure, où un fragment d'or terni s'écalait. Sous l'or, la préparation rouge affleurait. Un nom retire, laisse toujours un sous-couche dot. J'y n'y cherchais pas la trame, exact de l'interdit. J'y renonçai et toute logique judiciaire. Il n'y s'agissait pas d'établir une faute en de designer uncoupable. Il s'agissait d'honneur un centre qu'on avait recouvert. Le nom que j'avais prononcé, j'y le sentais désormais, n'y contenait pas seulement une histoire de tracing. Il contenait un axe. En l'expulsant, on avait de sax la maison. Les marches avaient grins autrement. Les tiroirs avaient résist là, au als glissant. Les voix avaient eu une note, qu'elles remplaquaient par trop d'emphase. J'avais remis, d'un mot, l'axe et ses place provisoire. Provisoire? Car un mot n'y suffit pas. Il faut des gestes, des loups, des tongues d'art. J'y me rendis vers l'embrasure, qui menait à l'antichambre.
La pénombre était plus loyal que dans la grande salle. Elle montrait si qu'elle cachait, intrigant des contours nets. Sur la console, un miroir terni me renvoya une image, où je me reconnais sans me complaire. Je vis dans mon propre visage les traces d'une veille longue, une fatigue précise, et surtout la dépossession, qui suit les décisions irréversibles. Je n'avais rien gagné, je n'avais rien pris. J'avais les derrière, moi une part de ce qui me tenait. Je compris que l'interdit n'était pas seulement une défense collective. Il était un confort personnel. On s'y accommode de ne pas savoir, parce que le savoir oblige à agir. J'y restai longtemps et mesurer la hauteur du silence nouveau. Il avait changé de grain. Il ne crissait plus. Il s'ouvrait vers l'arrière, comme une place soudain dégagée derrière une facade. J'y percus la respiration lente de ceux qui monteront revenir, as a frequent stable, sans redevenir celle d'avant. Une marge s'était creusée entre l'inspiration et l'expiration. Dans cette marge, quelque chose avait espace pour naître d'agir, pensai au nom lui-même. Il n'avait pas besoin de répéter, et sa seule sortie suffisait. Il n'y retrouverait pas la banalité d'un usage courant. Il resterait ce qu'il avait toujours été, une charnière. J'y acceptai cette économie et je me promis de dire solennel. Dorénavant, rien ne serait out sans nécessité. Le geste serait tenu court, la parole ne serait, le regard disponible, d'Achi retournai dans la grande salle avec cette décision. Le parquet, sous mon pas, n'y protesta plus. Les chandelles, en revanche, désignèrent un halo plus bas, comme si la flamme avait trouvé une impression d'air différente. J. Perkis, ici près d'un dossier, une collection que je n'avais pas remarqué en entrant. Tige, légèrement tordu, indiquait qu'on l'avait trop souvent forcé. Je reconnais là le type des portes de service, qui durent avec les serrures neuves. Le nom avait remis des objets anciens à la surface. Ils attendaient une main, qui ne les martyrise, plus dot je passai le doigt sur la colle, et sentis sous la couche de metal fonds, un grâce discrète, la mémoire del wheel. On avait continué de l'entretenir, en secret, à l'écart du récit officiel. Rien n'est jamais totalement interdit. Tout se déplace vers un couloir latéral. Je suivis cette logique jusqu'à la porte basse qui menait, je le savais, vers le couloir intérieur du rez-de-chaussée. Elle s'ouvrit avec une résistance supple. Dans le passage, l'odeur changea. Un peu de poussière, un peu de cire, et la trace plus nette d'une linge sèche trop près d'une source de chaleur. Ces odeurs décevaient quand les phrases se taillent dot, j'y avançai sans précipitation. Le couloir tenait assez ligne entre deux murs épais, le temps avait arrondi. À mi-chemin, une niche sans statue, découpait un ovale plus clair. Là, la pierre portait un début de show, qu'une main prudente avait effleuré sans force. Si geste répétitif avait l'utilité d'un chapelet, il ancrait, il occupe, il remplace un nom par une caresse. J'y passai ma paume sur l'impriante. La pierre était fraîche. L'effroi n'y repoussait pas. Il mettait distance première et CCUEILLIR dot G compris. Dans ce couloir qui n'y menait nulle part d'autre que son propre torrent, que la suite m'attendait hors des disputes. Il n'y aurait pas de skein, pas de convulsion, pas d'exhibition de griefs. Le nom interdit avait remis en marche un système de signes qui, bâtiment, m'indiquait la tâche. Cette tâche n'avait rien de spectaculaire. Elle était faite de petites exactitudes. Retrouver les objets de places
rendre aux portes leur angle de fermeture. Remettre à l'erreur les pendules retardés d'une mine écarte. Rouvrir des fenêtres à les sons just. Replacer dans la bibliothèque les volumes ou les reliers even et inverses pour masquer un contenu. Le nom excavant demandait un archiviste autant qu'à revens à la salle. Les personnes présentes ne veillent pas bouge, et pourtant leur immobilité avait changé de sens. Elle n'était plus une défense. Elle devenait un consentement mute à la transformation déjà enclenchée. Qui prise place, non pour présider quoi que ce soit, mais pour marquer le point d'appui d'euro perdre l'inventaire. Qui passait la colle sur la table, pas au centre, pas sur le rebord, mais à la bonne distance d'une main qui vendrait les chercheurs sans hésiter. La tension commence par la topograph, i.e. dot. Qui levai les yeux vers la corniche et remarquai, et l'aplomb du lustre, une rupture dans la poussière. Un cercle plus net dessinait l'ombre d'une chose récemment déplacée. Peut-être un petit miroir convexe, de ceux qui permettent de voir sans être vus. Si avait it retire, c'est qu'on croyait ni plus avoir besoin de surveiller si que l'on avait réussi et en fort. Le nom, remis en jeu, demandait de remettre en place la vigilance, non pour espionner, mais pour accompagner la réorganisation, dat qui notai mentalement cet emplacement, puis qui me surprise et sourire sans guide. La joie n'a pas de place dans ce genre d'ouvrage. Elle reviendra d'elle-même, si elle doit revenir, quand la maison aura retrouvé son axe. Pour l'erreur, il s'agissait de tenir la ligne, de traverser l'épaisseur des jours, avec l'obstination calme qui réclame toute restauration. Le nom interdit, une fois prononce, exige la patience d'un artisan dot. J'y fermai un instant les yeux. Dans l'obscurité volontaire que j'y m'accordai. J'y vis ces dessiner l'escalier étroit, qui montait vers le grenier. La porte basse au revers, de laquelle un initial avait été pensé. La malle sans serrure, qui s'ouvre par pression, sur la latte la plus grissiter. Ces images n'étaient pas des visions. Elles venaient de l'édition des indices distribués dans la maison, depuis aussi longtemps que j'y m'en souvenais. Rien de mystique dans ces chemins. De la rigueur, simplement, et la corde d'un mot, avec des choses. Quand j'ouvris les yeux, la lumière avait tourné. Le soleil, que j'y n'avais pas vu, avait glissé ses pour déposer sur la table une bande de pale qui mordait le bord de la colle. J'y pris cela comme un signe suffisant et me levai. Il n'y avait plus, dans la salle, cet étouffement initial. Il y avait un espace devant moi, non spectaculaire, mais praticable. J'étais prêt à monter au grenier, prêt à soulever la poussière, just assez, pour l'irrécit qui avait été recouvert, prêt à trouver, dans les charnières, la résistance utile qui apprend la main. Le nom interdit m'avait donné un ordre, non par injonction, mais par cohérence. La cohérence commande mieux que la peur, d'achi franchis le sol intérieur avec cette résolution sobre. Derrière moi, la salle reprit ses respirations pleines. Vang, l'escalier me proposa esse pente. J'y sentis sous ma semelle la première marche excepte mon poids sans protester. La maison, désormais, travaillait avec moi. Le nom, sorti de l'ombre, avait cessé d'être une menace. Il devenait un hôtel. Et c'était à si seul titre qu'il méritait d'être porte. L'escalier menant au grenier me cueillit avec un craquement sourd, comme si reconnaissait enfin le pas qu'il attendait. La poussière cumulée vibrait sous mes semelles et se dispersait en volutes dans l'air stagnant. Chaque marche semblait vouloir céder,
mais se retenait au dernier moment, comme si le bois lui-même m'eût estate. J'y montais lentement. Un main glissait sur la rampe USC. L'autre série contre moi, conscient que si simple mouvement avait le poids d'une right dot au summit. La porte basse singhosa, dans essai banalite apparent. Un pilns grossière, renforcé de deux traverses. Dans la teinte grise, se confondait avec la pénombre environnante. Pourtant, mes yeux, effets par le silence et la tension, remarquant un détail infime. La fibre du bois avait été pensée et un endroit précis. Formant une surface plus lisse, comme si l'on avait voulu effacer une marque. J'y passai mes doigts sur cette zone et sentis sous la caresse rugueuse un creux minuscule. C'était là qu'avait reside une initial. Pas aider un mot entire, requis pour préserver l'interdit. Mais l'effacement n'est d'être jamais vraiment. Il laisse toujours une cic et rice, dat j'y poussai les portes. Elle résistait de bord, puis céda dans un super prolong, libérant une odeur d'air ancien, saturé de poussière et de bois sec. Le grenier se ouvrit devant moi comme une gorge obscure. Des powders massives berayant la vue, jettant des ombres anguleuses sur le plancher couvert de toiles d'araignée. La lumière, filtrée par une lucarne étroite, découpait un carapelle au centre, comme une invitation dat j'y m'avançai dans ce petit espace immobile. Chaque pas soulevait une hissière épaisse, qui collait à ma peau, implicitait mes narines, me donnait la sensation d'entrer dans une mémoire trop longtemps scellée. Les objets étaient là, figés dans un sonal poussiéreux, des coffres fermés, des mâles déformés par le temps, des chaises brisées, des piles de journaux jaunes. Rien de remarquable à première vue, et pourtant, tout semblait attendre. Mon regard fut attiré par une mal en particulier. Elle n'avait rien d'orne, mais sa couleur plus sombre, son aspect presque humide, la distinguait et autres. J'y m'en approchai, passai ma main dessus, et j'y sentis une vibration ténue, comme si le bois retenait un souffle. Il n'y avait pas de serrure. Seulement une latte plus grise que les autres, légèrement enfoncée. J'y pressai. Un déclic discret se fit entendre. Le couvercle céda dans un gémissement, et l'intérieur, des tissus effiloches recouvraient des piles de papiers. J'y les écartai avec précaution. Mes doigts rencontrant des lettres lises par un ruban, des cahiers aux couvertures taches, des documents scellés par une cire craquelée. Le nom interdit, prononce quelques instants plus tit, semblait flotter dans l'air, et se déposer sur 6 pages. Comme si elles n'avaient attendu que lui per se, live rer dot. J'y prise la première lettre. L'écriture, fine et nerveuse, tremblait par endroits, mais restait lisible. Chaque mot vibrate d'une urgence continue, comme si avait été écrit dans la hate d'une secret confier, avant qu'il n'y soit découvert. La lettre parlait de l'exil, de la honte, de la trahison. Elle évoquait celui dont le nom avait été banni, racontant non pas ses fautes, mais ses sacrifices. J'y las incrédule, que l'homme maudit avait accepté disparaître pour sauver l'équilibre fragile de la famille. Il avait pris sur lui la faute des autres, assumant un silence impose pour préserver honneur collectif, refermai la lettre, les mains tremblantes. Tout si qu'on m'avait appris était renversé. Si nom que l'on n'avait présenté comme une malédiction, portait en réalité le poids d'un sacrifice. L'interdit n'était pas né d'un crime, mais d'une dissimulation volontaire. La vérité avait été enterrée sous le mensonge et mort, en le prenant. J'y venais de détruire ce qui avait été skill,
G continuai d'explorer la mal. Les cahiers contenaient des listes, des comptes, des journaux de bord. Ils décrivaient des transactions, des correspondances, des rendez-vous nocturnes. Tout ported la marque d'un travail clandestin. Effectu dans l'ombre, or prodiger so qui, officialment, prétendait ignorer son existence. Plus G lisses, plus G comprenait que le véritable traiteur n'était pas celui dont le nom avait été interdit. Mais so qui l'avait condamné au silence, dat G masses sur une powder basse, le cahier ouvert sur mes genoux. Le grenier, avec ses poussières et ses ombres, n'y paraissait soudain moins oppressant. Il devenait un sanctuaire, un lieu de mémoire restitué. Le silence, au lieu de m'écraser, m'enveloppait comme une couverture protectrice. J'avais franchi une frontière invisible. Je n'étais plus seulement celui qui avait brisé l'interdit. J'étais désormais celui qui détenait la vérité. Pourtant, cette vérité n'était pas une délivrance. Elle était un fardeau. Car je savais qu'en la révélant, je bouleverserais l'équilibre fragile de ceux qui vivaient encore dans le confort du mensonge. Je sentis le piège se refermer sur moi. Le nom interdit n'y pouvait pas être dit impunément. Une fois prononce, il exigeait des actes. Il appelait à la justice, et la réparation, mais aussi à single quotes affront amendat, je refermai le cahier, et le remis dans la main. Mes mains tremblaient encore. J'avais libéré un fantôme, mais il n'y s'agissait pas d'un spectre vengeur. C'était la mémoire d'un homme injustement effacé, qui réclamait d'être reconnu. Je savais que si poids me suivrait désormais partout. En redescendant l'escalier, je sentis que chaque marche résonnait autrement. Le bois, qui protestait d'ordinaire, s'est fait docile. Comme si la maison, elle aussi, avait attendu ce moment pour respirer de nouveau. Le silence n'y pesait plus. Il accompagnait mes pas docile, complice. Mais je savais que dans la salle, en bas, d'autres regards m'attendaient. Et oh, ils n'étaient pas prêtés dot je descendis l'escalier avec lenteur. Chaque marche m'amenait plus près de la salle. Oh, le silence m'attendait comme un fauve tapis. La poussière que j'avais soulevée au grenier s'accrochait encore à mes vêtements. Preuve tangible de ce que je venais de découvrir la haute. Mon esprit, saturé par les lettres et les cahiers, battait au rythme des révélations. Je savais que mes pas allaient résonner autrement en franchissant de nouveau le seuil de la grande peace. Lorsque j'entrai, les regards se tournèrent vers moi, sans un mot, sans un geste. Le silence, qui auparavant me passait comme une cheap diplôme, avait changé de nature. Il n'était plus de l'ordre de l'attente, mais de l'interrogation. Shocking semblait percevoir que j'avais franchi un espace interdit, que j'avais effleuré une vérité que tous redoutaient, mais pressentait. Les chandelles avaient diminué, leurs flammes vacillantes projetant des ombres encore plus longues, encore plus menaces antisdot. Je passai la main sur le dossier de ma chaise, mais je n'y m'assis pas. Je demeurai debout, les yeux rivés sur la table, comme si le bois massif pouvait absorber l'excès de ce que je portais en moi. Les portraits, accrochés au mur, semblaient empire avec une intensité nouvelle. Les fissures que j'avais remarquées plus tôt se prolongaient, comme si la peinture elle-même s'offrait de la tension accumulée, et dat je compris que ma découverte n'y pouvait pas rester enfermée dans le grenier. Elle exigeait d'être ramenée ici, dans cette salle, devant tous. Mais comment? Chaque visage tourné vers moi attendait, et pourtant aucun n'y voulait entendre. J'étais pris dans un paradoxe cruel. Horder la vérité que nul n'y désirait.
Le nom interdit, un fois prononce, mais vait in chaîne et cette mission dot, qui laissait mon regard glisser sur les silhouettes immobiles. Leurs traits étaient fermes, presque figes, comme s'ils attendaient que j'y parle pour s'énerver. J'y sentis le poids des générations peser sur mes épaules. Tout ce que j'avais lu la hot, contradisait des décennies de mensonges repeats. The absences justifies, the silences entretenus. J'y devais être celui qui, une seconde fois, briserait la veris, redot, j'y price une inspiration profonde. Le silence se resserra aussitôt, comme si la salle entière retenait son souffle. Les flammes des chandelles se figurent, droites, rigides, comme aspirées par le tente. J'y ne sais pas encore prononcer les mots que j'avais découverts dans les lettres. Mais mon corps parlait pour moi, ma posture, mes yeux. Mes mains tremblantes disaient que j'avais remis de grenier quelque chose qui bouleverserait tout dot. J'y passai enfin sur la table, une seule feuille que j'avais gardée avec moi. Si il n'était pas la plus explicite, et la plus compromettante, mais elle portait la preuve d'un sacrifice que nul ne pouvait contester. Les regards se fixèrent sur ces morceaux de papier jaune, comme si ces simple présence contaminaient l'air. Personne ne bougeait pour le prendre. C'était à moi de lire, et moi de porter la voix de l'absent dot. J'y lus a voix basse, sans titrolite, une phrase simple, qui disait l'innocence de celui qu'on avait condamné au silence. Les mots tomberent dans la pièce, comme des pierres dans un puits profond. Les silences se brisent, non par des cris, mais par un frémissement collectif, un super étoffe, un frisson now continu, un souffle retenu trop longtemps, qui s'échappait malgré tout. J'y levai les yeux. Dans certains regards, j'y vis le père. Dans d'autres, la colère. Mais si qui dominate, c'était le refus. Le refus d'entendre, le refus de croire. Le refus d'accepter que tout ce qu'on avait entretenu pendant des générations reposait sur un mensonge. La vérité, trop lourde, se heurta au mur invisible de la mémoire, volontairement amputée. Pourtant, j'y savais que le processus était enclenché. On n'y referme pas un coffre une fois qu'il a été ouvert. On n'y recouvre pas non une fois qu'il a été prononcé. Les lettres, les cahiers, les preuves dormaient encore au grenier, et moi seul savais désormais où les trouver. Les pouvoirs du silence collectif venaient de ces fissures, et cette fissure s'élargirait au tard dot. J'y masses enfin, les jambes lourdes, le corps battant. La salle, encore figée, semblait trembler sous la tension invisible. Le silence régnait toujours, mais si n'était plus le même silence. C'était celui qui précède l'affrontement, le silence d'une tempête imminente. J'y savais que rien n'y serait plus jamais comme avant dot. J'y restai assis un long moment, les mains bassises sur la table froide, le corps battant au rythme de ce silence, prêt et se rompre. Le nom interdit avait déjà brisé la première barrière, mais les lettres que j'avais lues, celles que j'avais reparties du grenier, venaient d'entamer la seconde. Devant moi, les visages figes se fissurant, non pas sous la colère bruyante, ou l'indignation proclamée, mais dans ces détails imperceptibles, qui trahissent plus que cri, un regard feint. Un lever mordu, une main tremblante, passée sur l'accoudroir. La vérité avait commencé son travail, patient, corrosif dot. J'y savais que tout était désormais enclenché. Rien ne pourrait ramener le silence d'autrefois. Si silence complice, qui recouvert les années de mensonges, comme une couverture trop lourde. Chaque personne présentée dans cette salle portait en elle la graine du doute.
Meme so qui deterneat latit, savient q less letters existiant, q lagrinier risale de pravs. Q la memoire banni avate repri voix dot, g me sentis price, dans un paradox. Cruel, jete salui qui avate brise l'equilibre. Mais jete hausi salui, qui rendate possible la réconciliation avec une histoire mutilée. Pourtant, cette réconciliation n'y vendrait pas sans douleur. Déjà, j'y percevais que certains, pour prodiguer leur place, choisiraient de nier encore plus fort. D'autres chercheraient et détruire les preuves, et effacer une nouvelle fois-ci, qui avait refait surface. Peut-être qu'une partie de moi serait tentée de les comprendre. Vivre dans le mensonge est parfois plus confortable que survivre et la vérité. J'y levis les yeux vers les portraits, qui tapissent les murs. Ils semblaient plus vivants que jamais. Leurs regards me transportaient, comme s'ils jugeaient ma témérité. Mais j'y crois why lire aussi autre chose. Une forme de soulagement, comme si les enquêteurs eux-mêmes avaient attendu ce moment. Peut-être que le poids de ce nom efface, les avait écréces plus encore que nous. Peut-être que aussi avait besoin que je le prononce, que je l'ergue la ubli dot, je songeais alors au destin de celui dont le nom avait été banni. Ces lettres, ces cahiers, ces comptes discrets, tout révélait un sacrifice silencieux. Il avait choisi de porter la faute, pour que d'autres vivent libres de soupçons. Mais au lieu de gratitude, on lui avait offert l'effacement, le bannissement, le silence éternel. J'ai compris que le véritable crime n'était pas le sien, mais celui de ceux qui avaient accepté ce mensonge pour préserver leur confort. J'ai senti le ciel se resserrer autour de moi. Le silence, encore une fois, c'est fit Lord. Mais si n'était plus un silence d'attente, en même père. C'était celui qui précède la rupture, celui au shocking se prépare, consignment au non, et se lever, et crier, et se battre. J'ai compris que si que je vais libérer, ni se refermerait pas. Le nom interdit, un foistit, devenait un arme. Shocking à l'utiliser selon ses besoins, pour accuser, pour se défendre, pour réclamer, pour nier dot, je me levis. Mes jambes tremblaient, mais ma voix, quand elle se leva, resta ferme. Je n'y laisse pas d'autres lettres. Je n'exhibis pas d'autres preuves. Je non qu'ai simplement une phrase. Vous savez désormais. Ces mots suffisant. Ils contenaient à la fois une menace et une promesse. Une menace pour ceux qui espéraient entrer encore la vérité. Une promesse pour celui dont la mémoire venait de renaître. Le silence se rompait enfin. Pas par un cri, pas par un tumulte, mais par un bruit plus subtle. Le souffle collectif de ceux qui comprennent qu'ils n'y peuvent plus revenir en arrière. Si fut comme un soupir profond, lourd, unanime. Puis les regards se croiseront, se videront, se défieront. La salle semblait d'une tension nouvelle, celle d'un champ de bataille invisible dot. Celle que ma tâche était accomplie. Je n'avais pas rétabli la paix. Je n'avais pas rendu la justice. Je n'avais pas effacé les fautes. Mais j'avais brisé le silence. Le nom interdit était sorti de l'ombre. Et désormais, shocking devrait choisir son camp, son recette, et sa manière de porter ses fardeaux. En quittant la salle, j'ai jeté un dernier regard vers la table. La colle que j'y avais passée plus tit, brillait faiblement dans la lumière mourante des chandelles. Elle symbolisait ce que j'y venais de faire. Ouvrir une porte qui ne pouvait plus se refermer. Je savais que je venais de condamner l'ancien ordre, mais aussi d'offrir une chance
eu inverit, long tongue in faui. Et malgre le poids que thella representate, qui ne prouve nen regret en I pair, car parfois, Anselmo suffit a renverser des cycles de silence. Et si imo, c'est moi qui l'avis prononce.